In den sozialen Medien regt manchmal einziges Detail, einzige Bewegung, ein ganz Diskussion ausgelösen, und genau das ist nun bei Demet Özdemir passiert. Die Schauspielerin, die für ihre Eleganz, ihre Klarheit und ihren starken Ausdruck bekannt ist, hat kürzlich ein Geste gemacht, die so unscheinbar erschien, dass sie zunächst kaum jemand bemerkt. Doch nur wenige Stunden später explodierten die Kommentarspalten. Den plötzlich stellten sich Fans, Journalisten und sogar Brancheninsider diese Frage, was wollte Demet damit sagen? Alles begann mit einem Clip, deren Windeseil viral ging. Demet war auf einem Event zu sehen, ruhig, professional, charmant wie immer. Doch in einem einzigen Moment verändert sich ihr Körpersprache minimal, und genau dieser Moment reicht aus, ein Welli von Interpretationen loszutreten. Ein Like zur Quäuchen, ein Flutschtiger Blick zur Seite, ein Handbewegung, die gleichzeitig kontrolliert und doch ungent wirkt. Es war, als hat sie unbewusst etwas angedeutet, das viel tiefer lag als das, was die Kamera sieht. Sofort begannen die Fans mit analysen. Einige sagten, die Gestwerk wie ein Zeichen von Nervosität. Andere behaupteten, Demet habe auf etwas oder jemanden außerhalb des Bilds reagiert. Wieder andere waren überzeugt, dass die Kleinbewegung eine klare Botschaft enthielt, bewusst oder unbewusst. Und genau diese Unsicherheit macht alles noch spannender. Besonders interessant ist der Zeitpunkt. Denn die letzten Wochen waren geprägt von alten Schlagzeilen, neuen Projekten und ständigen Spekulationen über ihr Privatleben. Namen tauchten wieder auf, die lang verschwunden waren. Fragen Kurten Zurich, die sie längst hinter sich gelassen hat. Und jetzt, inmitten all dieser Unruhe, setzt sie mit einer Geste ein Fragezeichen in die Welt. Manche Fans bemerkten außerdem, dass die Gesten früher Situationen erinnert, in denen Demet emotional unter Druck stand. In Interviews hat sie damals zugegeben, dass ihr Körpersprache oft mehr wäret, als sie bewusst sagen mochte. Dielite war dieser Moment genau so einer. Dielite war ein Reflex, ausgelöst durch ein Gefühl, einen Gedanken, oder eine Erinnerung. Andere wiederum glauben, dass die Geste überhaupt nichts mit Emotionen zu tun hat, sondern mit einer Entscheidung. Eine Entscheidung, die sie getroffen hat, aber noch nicht öffentlich machen will. Die Reaktionen in den sozialen Medien sagen jedenfalls, dass die Menschen dies Geste nicht als Zufall sehen. Zu klar, zu präzis, zu bedeutungsgeladen wirkt der Moment. Und je mehr Fans die Scene analysierten, desto größer wurde die Frage, was steckt hinter dieser einen Bewegung? War es ein Zeichen? Ein Warnung? Ein Moment der Überforderung? Oder etwas ganz anderes? Fest steht, Demet Özdemir hat es erniet geschafft, mit minimalem Aufwand maximal Aufmerksamkeit zu erzielen. Und diesmal war es nicht ein Statement, nicht ein Foto, nicht ein Interview, es war ein einziges Geste. Ein Geste, die niemand mehr aus dem Kopf bekommt. Je mehr Menschen den Clip sehen, desto starker wuchs das Bedürfnis zu verstehen, was hinter Demet's Geste steckt. Denn obwohl sie nur wenige Sekunden dauert, schien sie ein ganz Gesticht zu tragen. Fans begannen, das Video zu verlangsamen, Standbilder zu analysieren und den Moment Bild für Bild auseinanderzunehmen. Auffällig war, dass Demet's Blick sich genau in der Sekunde verändert, in der sie die Bewegung macht. Es war kein schockierter Ausdruck, kein offenser Staunen, ein Kuzzes, kaum Warnenbeers innehalten. Ein Moment, der wirkt, als hat sie etwas registriert, das andere nicht sehen. Genau dieses innehalten wird zum zentramaler Spekulationen. Einige glaubten, sie have jemanden im Publikum bemerkt, vielleicht ein Person, mit der sie ein Gesticht hat oder deren Anblick unerwartet Gefühle auslöst. Andere waren überzeugt, dass ihr Geste ein Still-Signal war, eine Art nonverbal Antwort auf eine Situation, die sich abseits der Kameras abspielt. Und manche gingen sogar so weit zu sagen, dass es ein bewusst symbolische Handlung war,
Diner diegenigen verstehen sollten, die ihr Körpersprachgut kennen. Besonders interessant waren die Reaktionen von Experten, die sich mit nonverbaler Kommunikation beschäftigen. Ein Analyst kommentiert, diese Art von Mikrogesten treten häufig auf, wenn eine Person emotional berührt oder überrascht ist, es aber nicht offen sein möchte. Genau diese Einschätzung bracht Bewegung in die Diskussion. Denn wenn Demet tatsächlich etwas berührt hat, was war es? Und warum genau in diesem Moment? Die Debatte nahm weiter Fahrt auf, als Fans alte Interviews von ausgruben. In einem davon sagt sie einmal, dass sie in stressigen Situationen oft versucht, Kontrolle zu bewahren, aber Hand und Blick manchmal verraten, wie sie sich wirklich fühlt. Dies Aussage passt erschreckend gut zu dem, was man im Clip sehen konnte. Gleichzeitig sorgt ein weiteres Detail für Gesprächsstoff, direkt nach der Gestlichkeit Demet. Ein kleines, fast professionelles Lächeln, das wie ein Reflex wirkt, als wollt sie sofort wieder Ruhe ins Bild bringen. Doch Fans merkten dass das Lächeln nicht der gewohnt warm hat. Es wirkt mehr wie ein Schutzschild. Ein Mask, die sie kurz aufsetzt, zu verhindern, dass jemand erkennt, was wirklich in Vorging. Diese Kombination, Gest, Blick, Kussens innehalten, kontrolliertes Lächeln, macht den Moment so kraftvoll. Den sie seit ein Seat von Demet, die man selten sieht, die spontan, ungestützt Version von Eine Version, die nicht für Kameras gemacht ist, sondern für die Realität. Und mehr Menschen das Video sehen, desto deutlicher wird, dies Gest ist nicht nur ein Bewegung. Sie ist ein Hinweis. Ein Spiegel. Ein Zeichen dafür, dass etwas in Arbeit, das die Öffentlichkeit nicht kennt. Doch was genau das ist, bleibt vorerst ein Rätsel. Ein Rätsel, das mit jeder Stund größer wird. Waren die Diskussionen weiter explodierten und immer mehr Menschen versuchten, die war Bedeutung hinter Demets Gest zu entschlüsseln, traten neue Details ans Licht, die Situation noch mysteriöser machten. Einige Fans bemerkten nämlich, dass die Gest nicht isoliert betrachtet werden sollte, sondern im Kontext dessen, was in den letzten Wochen sie hier passiert war. Denn in dieser Zeit hoffen sich Ereignis, die in der Öffentlichkeit weniger sichtbar waren, aber Wirkung dennoch entfalten konnten. Demet hat mehrere Interviews abgesagt, sich in sozialen Medien etwas zurückgezogen und nur sporadisch Einblick in ihren Alltag gewährt. All das wirkt zunächst wie ein Phase der Ruhe, doch jetzt, mit der viral gewordenen Gest, begannen wir zu vermuten, dass hinter dieser Ruhe mehr steckt als bloß Erholung. Einige Fans erinnerten daran, dass Demet in den letzten Jahren immer wieder betont hat, wie wichtig es für sie sei, Balance zwischen öffentlichem Leben und persönlichem Wohlbefinden zu finden. Doch obwohl sie das sagt, so man often, wie schwer diese Balance in Wirklichkeit zu halten ist. Die Light war dies Gest also ein Moment, in dem ihr Weltkurs nach außen durchbrach, unbeabsichtigt, aber ehrlich. Parallel dazu tauchten Spekulationen aus der Branche auf. Anonym Quellen behaupteten, dass es hinter den Kulissen Veränderungen gebe, die Demets Zukunft beeinflussen konnten. Neue Projekt, neue Partnerschaften, aber auch Entscheidungen, die sie emotional herausfordern. Und wenn man all dies zusammenfügt, wirkt Gest plötzlich nicht mehr wie ein Zufall, sondern wie ein Reflex auf ein unsichtbar Last. Besonders auffällig war jedoch etwas anderes, die Gest wirkt nicht wie Unsicherheit oder Angst. Sie wirkt eher wie ein Moment der Erkenntnis. Ein Augenblick, in dem sie etwas begriff, das selbst vielleicht erst in diesem Moment klar wird. Genau das fasziniert die Fans so sehr. Denn was immer sie in diesem Moment gespürt, erkannt oder registriert hat, es war stark genig, ihren Körper reagieren zu lassen. Einige User kommentierten, das war kein Schock. Das war ein Aha-Moment. Die Diskussion erreicht einen neuen Hochpunkt, als ein Journalist, der sie seit Jahren begleitet, schrieb, Demet hat ein Körpersprach, die selten tauscht. Wenn sie innehalt, bedeutet das meist,
das sie emotional etwas verarbeitet dies Aussage war wie ins Führer der Spekulationen. Den plötzlich stellt sich nicht mehr die Frage, was die Geste war, sondern wenn oder was sie betraf. Ging es ein berufliches Thema? Ein Person? Eine Entscheidung, die sie getroffen hat? Oder etwas, das sie erst jetzt realisiert hat? Feststeht, dies Einbügung hat ein Tor geöffnet. Ein Tor, die zu etwas führt, das größer ist als ein viraler Moment. Ein Tor, hinter der sich ein Geschichte verbirgt, die noch nicht erzählt wird, aber ihr Schatten bereits vorauswirft. Je intensiver die Menschen über Demets Geste diskutierten, desto mehr schien sich ein Muster abzuzeichnen. Dieser Moment hat nicht nur die Öffentlichkeit überrascht, sondern auch Menschen in ihrem direkten Umfeld. Den waren sozialen Medien unzählige Theorien kursierten, blieben tatsächlich unübersebar, die Demet persönlich kennen, verhielten sich ungewöhnlich ruhig. Freund, Kollegen, sogar langjährige Wegbegleiter machten keine Andeutungen, kein Kommentar, kein Versuch, die Spekulationen zu entschärfen. Dies still worked fast so, als wollten sie vermeiden, etwas zu bestätigen, das noch im Hintergrund brodelt. Gleichzeitig meldeten sich Insider, die anonym bleiben wollten, sagten, dass Demet in den letzten Wochen auffällig reflektiert geworkt have. Sie soll intensiver als sonst über Entscheidungen nachgedacht haben, die Zukunft prägen konnten, beruflich wie privat. Dies Aussagen machten die Debatte nur noch spannender. Denn wenn jemand wie Demet, die normalerweise sehr klar weiß, in welch Richtung sie gehen will, plötzlich anfängt, deals zu hinterfragen, dann steckt dahinter oft ein emotionaler Auslöser. Doch welcher? Waren dessen bemerkten Fans ein weiteres Detail im viralen Video. Direkt vor der Geste sah man ein Person im Hintergrund, die nur für einen Sekunden Bruchteil ins Bild kam. Es war nicht erkennbar, es war, aber viel glatten, das genau dieser Anblick Demets Reaktion ausgelost haben konnte. Einige zoomten das Bild heran und behaupteten, die Silhouette ihren jemanden, der in früheren Schlagzeilen eine Rolle gespielt hat. Andere waren überzeugt, dass die Silhouette völlige Relevanz sei und die war Bedeutung der Geste in einem anderen Punkt liegt, in Demets eigenen Gedenken. Doch egal wie man es dreht, die Kombination aus dem Kazen halten, der Handbewegung und dem kontrollierten Lächeln ließ die Diskussionen weiter eskalieren. Ein weiteres Element, das die Fans beschäftigt, war Demets professioneller Umgang mit solchen Momenten. Sie ist eine Schauspielerin, die jahrelang Erfahrung damit hat, Emotionen zu steuern und sich in der Öffentlichkeit kontrolliert zu sehen. Wenn man also bei ein spontan, nicht geplante Bewegung sieht, hat das gewirkt. Denn es seid nicht nur, dass sie überrascht wird, sondern dass dies Überraschung tief ging. Einige Experten für Körpersprache äußerten sogar die Vermutung, dass die Geste auf eine unerwartet emotionale Erinnerung hindeutet, etwas, das in ausgelost wird, und dass sie es verhindern konnte. Andere meinten, es sei ein Zeichen für eine unsichtbare Entscheidung, die sie getroffen oder registriert hat. Doch trotz all der Spekulationen bliebens unverändert, Demet selbst äußert sich nicht. Kein Kommentar, keine Erklärung, kein Versuch, die Situation zu entmystifizieren. Und genau dies still not die Geste noch kraftvoller. Den sie ließ jedem Raum für Interpretationen, und vergrößer die Bedeutung des Moments, statt sie zu relativieren. Die Frage, die jetzt über allem schwet, lautet nicht mehr was bedeutet die Geste, sondern wann wird Demet sprechen, und wird sie überhaupt sprechen? Denn manchmal sagt das Schweigen einer Person mehr als die öffentliche Aussage. Je länger die Diskussionen anhielten, desto deutlicher wird, dass Demets Geste weit mehr ausgelost hat als nur ein Welle von Spekulationen. Sie hat etwas berührt, nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern auch in selbst. Denn obwohl sie weiterhin schwieg, workt still nicht wie ein Ausweichen, sondern wie ein bewusster Schritt. Ein Schritt, der Zeit, dass sie sehr genau wusste, welche Wirkung dieser Moment hat, und dass sie entschlossen war,
nicht vorschnell zu reagieren. Die Fans bemerkten, dass dies Art von Zurückhaltung typisch für Phasen ist, in denen Demet emotional etwas verarbeitet. Sie ist jemand, der Entscheidungen selten impulsiv trifft, sondern sie mit Sorgfalt abwägt. Und genau so wirkt sie jetzt, gesammelt, aber in sich gekehrt. Einige Beobachter gingen sogar so weit zu sagen, dass dies just ein Wendepunkt sein konnte. Ein Hinweis darauf, dass etwas in Gericht ist, einer Kenntnis, die sie vielleicht schon länger mit sich tragt, die aber erst in diesem Moment nach außen drang. Vielleicht war es die Beginnung mit jemandem. Vielleicht eine Erinnerung, die sie plötzlich einholt. Oder vielleicht eine Entscheidung, die sie in ihrem Inneren bereits getroffen hat, auch wenn sie noch nicht öffentlich gemacht hat. Gleichzeitig seit die heftig geführte Diskussion in den sozialen Medien, wie tief die Verbindung zwischen Demet und ihren Fans wirklich ist. Den kaum ein der Schauspielerin schafft es, mit einer einzigen, spontanen Geste so viel Menschen in den Bann zu ziehen. Es liegt nicht nur in ihrer Popularität, sondern in der Art, wie sie ihre Authentizität lädt. Die Menschen spüren, wenn sie etwas bewegt, auch wenn sie versucht, es zu verbergen. Genau das macht ihr Präsenz so stark. Doch waren die Außenwelt weiterhin jede Sekunde Clips analysiert, entstand eine neue Frage, was bedeutet dies just für Demet's Zukunft? Wird sie etwas verändern? Wird sie Konsequenzen haben, beruflich oder privat? Oder war es einfach ein Moment, in dem sich etwas in Geldest hat, und das es notwendigerweise ein großes Ereignis nach sich zieht? Dies Unsicherheit macht den Moment noch faszinierender. Den Gerade while Demet keine Erklärung abgab, konnte niemand mit Sicherheit sagen, was in Vorging. Und vielleicht ist genau das der Grund, warum dieser Moment so stark nachhalt, seit, das war Emotionen nicht geplant, nicht inszeniert und nicht kontrolliert worden können. Bleibt einer Kenntnis, die alles zusammenfasst, manchmal reicht ein einzig Geste, deutlich zu machen, dass in einem Menschen viel mehr vorgeht, als Zeit. Und genau dies Wahrheit hat Demet Özdemir, bewusst oder unbewusst, an diesem Tag offenbart. Ihr Fans warten nun darauf, ob sie einstages erklären wird, was wirklich hinter diesem Augenblick steckt. Doch selbst wenn nicht, bleibt dieser Moment bestehen, als Zeichen dafür, dass selbst die starksten Persönlichkeiten gene Sekunden erleben, in denen Inners Kurs nach außen dringt und die Welt einen flüchtigen Blick dahinter werfen lässt.